Today I'm talking about the benefits of having female friends, all right? Kwa nini ni important for a guy to have female friends? And this is especially for the men. Number one, especially if you feel like uko single, having female friends inakusaidianga bado keep your charming side as a man, okay? So maybe sahi hakuna demu nakatia, hakuna demu naongelesha, hakuna demu ko serious na yeye. When you have your female friends, kuna venye at least mkiongea, utakuna feel, siku hizi by the way bado ka vibe kako. Unaona, unaanza kutest na wao, bado ka vibe kako. So even if you don't want anything from your female friends, kuna venye madem, they force you, even if you are friends, kuna venye they force you to talk to them. There's a way they force you, like venye unafaa kuongelesha, wewe usituongeleshe hivyo, you get. So mnaweza kuwa ni mabeshte, yes, lakini unaongeleshanga almost ni kama unawakatia, ama unaongeleshanga almost like the way you'd talk to a lady you are flirting with. So it's important because it maintain ako ka charming side of yours, okay? Inaweza kupea vibe, alright? The other thing also, inakupea emotional intelligence. When you have female friends, kuna venye madem who reason. So once you are around them, hata kama unashinanga ukisikiza our masculinity coaches, even if you are around when you are around female friends, at least utakuwa able to understand si madem wote the same. And I know sahi wase wanasema fear women nini, wasichana ni wabaya. Ni sawa, maybe those are their opinions, but ikifika ni kukuwa na female friends, you come to understand that si madem wote wanafikirianga the same, si madem wote wenye wako na the same view in life, si madem wote wenye wako na the same attitude when it comes to men. So once you have female friends, you understand women more, and it builds your emotional intelligence. Inakufunza, how do I treat ladies, how do I act around a lady, so that ile time itafika yenye now you've met somebody that you want to katia, somebody you want to be serious with, utakuwa na the emotional intelligence kujua kama siwezi fanyia best yangu dem hivi, then siwezi fanyia udem hivi, okay? The third thing, mademu wanaweza kupea great dating advice. Hawa ni wale mademu wenye maybe unajaribu kukatia dem fulani pahali, and then you go to ask for them for genuine advice, and especially kama wako very genuine with you na very open with you, imagine watakupea advice. And some of the times wanaweza kuambia like something enye huku umefikiria, wanaweza open up your mind to an idea ama like a reality enye huku umeunderstand na udem yako. And that's why I feel sometimes madem huogopa wakisikia chalia kona bestie ama wakisikia chalia kona dem best yake. You know why? Because wanajua at the end of the day, anything that you are telling him ama anything that huo dem mwenye unakatia na kuambia, you're probably telling this other friend of yours, so that aweze kukuelaboratea udem akiniambia nataka hivi ama akisema hivi anamaanisha nini, akianza kuactive anamaanisha nini. So anajua uko na tricks of the game, okay? The same way a man will feel when his lady akona chali mwenye ni chali, unaona, atafeel uchali kuna venye anaweza anza kunichomea, okay? So sometimes it's good to have female friends, especially when uko single ama ile time una search, but generally in life kuwa tu na female friends, because at the end of the day the other point is wanakuleteanga balance kwa maisha yako, so that you're not always around men. Unaona, si kila time uko karibu tu na sijui tuseme testosterone ama nini, but you're always around men, you know, rough men, you're always talking about sijui nini. Sometimes hata hamna kitu, change topic, it's almost like you always talk about one topic, you know. So especially kama wewe ni ule mse mwenye you're very hard on life, unakaga na wanaume wenye, you know, maybe unakaa na wasiwa, sijui najaribu kufikiria wanaume wagani, but you know the masculine men wenye wanasemanga si hatutaki madem karibu na sisi. Don't be around that energy too much, okay? Tafuta hiyo balance ya have female friends. At least ukikaa na wao wanakuonesha a different side of life, because women view life very differently from venye men wana view life. And ni poa even before you go into a relationship that is serious, understand how women think, and that's the other point. Uta understand by having female friends, you start to understand their perspective of life. Unaanza ku understand by the way mademu perceive vitu very differently na venye maybe wanaume wataperceive vitu. So that's important for you, because once you go into maybe a genuine relationship, maybe una date mtu ama kuna venye sasa inakuwa kitu serious, it's almost heading to marriage, you are able to understand them. Uko able kujua kumbe mademo wanakuanga hivi, kumbe mademo haongeleshangu hivi, kumbe mademo wanakachingi feelings ukiwaingililia, kumbe mademo wako very sensitive na their insecurities, okay? Because with a female friend, at least yeye ataweza kukufungukia much more than probably dem mwenye unaanza kukatia, because ni hadi mjuane ndio aanze kukufungukia. But dem mwenye your friends, she might start to open up, akuambiange vitu, alright? The other thing also could be those you encourage. A female friend could be potentially like
a backup plan. Unasikianga watu wengi wakisema ati si tulikuanga mabeshte, hata hatakuwa either ni tutadate, hatakuwa either ni tutabaki kwa relationship ama tutajipata kwa relationship, and then they end up in a relationship. Why? Because that friendship ili build something strong within them, ili build ka relation poor between them. So even when they decide later in life ati ni aje, by the way, si we settle down, si we try this thing, by the way, si tujaribu kama tunaweza kuwa husband and wife, ama tujaribu kama tunaweza kuwa in a relationship pamoja, it's important for you to understand it might make a good relationship. Kwa nini? Mlianziana as friends. Na ni poa sana that anytime people are going into a relationship, they start off begin as friends, okay? Wana build your foundation ya friendship and then wanaingia kwa relationship. So see a female friend sometimes, si saa zote, but sometimes see a female friend as a backup, okay? But I'm not saying you start ruining your friendship ati juu nataka kuona kama mnaweza work as a relationship. Not all friendships can work out as a relationship. Only some, mimi naona ni kama they are the unique relationships ama friendships zenye zi work out wakienda hapo wanaenda kukua kwa relationship and they start dating. So si zote. Benefit ingine ya kukuwa na female friends, especially if your female friends are, they are the beautiful type nini, you will always be constantly around beautiful girls. Anytime amekuitia form, situseme mmeenda pahali amekwambia kuna sherehe fulani ama kuna event fulani sunipeleke ama situende, especially wanaume wenye wanakuanga na gari wao bahatika sana, because anytime they want probably kwenda sherehe fulani ama event fulani wameitiwa, wanaitanga tu ule chali mwenye akona gari, manze Friday tunapanga kwenda wapi, ama Saturday tunapanga kwenda sijui either ni harusi ama ni wapi, akisi unaweza tupeleka. Jamaa wa gari anakuja na ni beshte wao, hawaoni kama he's not there ati kuwakatia manini. So by the time wamewapeleka destination, wameenda ile sherehe fulani, unapata sasa uchali unajipata always constantly around beautiful girls, because now they are friends ama the friends of their friends wanataka kujua na uchali ni nani, uchali anakuwa nani kwenyu, and then anasikia ati ni beshte yenu, and hapo unaweza patana na dem tu mfiti, unaweza patana hata na wife tu in that course of kujuana tu na female friends. So it's important for you to have female friends, okay? Na waibia siri by the way wanaume. The other thing also it keeps your charming side alive, alright? Anytime yenye uko around female friends as a guy, there's a way kidogo unajonga kuongelesha madem, there's a way you become a bit, uko a bit, naweza sema aje, how kui so rusty when it comes to talking to ladies. Kwa nini? Jumezoea kuongelesha. First of all, it build confidence yako, because you're constantly maybe around your female friends, and even if si kila time, at least wanakupa hiyo confidence ya we approach ule dem, ende uongelesha ule dem nini, you get, and they might give you two tips by the way. Wanaweza kupea vibe, wanaweza kuonesha dem ataka kuambiwa hivi, dem anataka kuambiwa hivi, dem anataka kucomplimentiwa. So these are some of the things that a female friend will actually tell you. And I'm talking about genuine female friends, si wale wa kwanza kukusikilia wivu ati sasa wameona umepata dem, wanataka sasa kwanza kukuambia chana na yeye, because they know maybe they're gonna lose out, they're gonna miss out on spending time with you. But kama ni madem, genuinely they are female friends, unapata like it's gonna be an amazing mix, because now at the end of the day wanaweza kukubuildia hiyo charm pole pole, okay? And I think my last point ni when you think about when you think about female friends, the last thing I want you to think about is that anytime uko around female friends, you continue to grow as a person, okay? Una continue to grow as a person who is able to fit in the society well. Ile kama uko na kitu kama social anxiety inakutoka. Kama ulikuwa unaogopanga wasichana inakutoka. Why? Because now you are able to interact with these ladies. You are able to interact with these people. Unaona by the way kumbe wasichana hawakwangi big deal. By the way kumbe kuongelesha msichana ikwangi big deal. Unaweza ku make those conversations, okay? And so the more you have female friends, mean to encourage, have a female friend, okay? Or friends, because at the end of the day, kwanza wale mademu wenye mimi naweza sema sana wale mademu wanaishi around your estate, wenye wanaishi estate yako, make them your female friends. Why? Because sometimes unapatanga umeenda kukatia mtu and then maybe amekosa kuingia box, okay? Sometimes kama mwanaume unajiingiza tu friend zone, hivyo tu unajiingiza tu friend zone hata bila kumwambia. And why are you doing that? Because you want to make her a friend, so that hata by the time uko kwa estate, when you are thinking of somebody you wanna maybe take a walk with, ni yeye ndo na come in mind. Ama when you are thinking of ile time unataka tu kuongea na msee, unajua kuna siku kama mwanaume una feeling tu you just want to talk to a lady, au siki kuongelesha mwanaume, you just want to talk to a lady.
hao ndo watu wenye wana fill your gap ile time yenye uko single. So it's important to have female friends, because anytime you wanna talk to a lady, unapata ndio hao hapa, unapata ndio dem hapa, acha niongeleshe nani nitoe stress. Una get? Very important. But when niambie what has been your benefit with having female friends. Na wewe unaona benefit yoyote ama unadhani hizi zote ni stories za jaba? Tell me kwa comment section. Gachin Lion.